নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো VisionQ YouTube channel আজি মই লৈ আহিছো জুলাই 2025 ৰ Assam current affairs now গুটেখিনি নিউজ Assam Tribune ৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোক কেতে Assam Tribune ৰ এনালাইসিস টু মেইনলি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট যোনখিনি এক্সামিনেশনছ আছে হেতু কাৰণে বেসড কৰি মানে ভিডিওটো বনোৱা হৈছে so these are the very successful candidates of VisionQ the last surge banking APSC batches আমাৰ start হৈছে আপোনালোকে contact koribo paribo so before we start you only fail when you stop trying so this is the quotation of the day aru ma direct as a news to leke ahisu news prothom news to is state government spells out drought mitigation steps so amar okhomar junto rainfall hoy kobo gole north easter junto rainfall hoy 150 cm on an average consider kora hoy junto itia 40 to 44% rainfall deficit hoise during the first half of the 2025 আৰু week junto rainfall asile majane kolo 150 cm amada rainfall thake kintu normally amar 86.3 millimeter ada rainfall amar average eta rainfall amar dhara hoise 86.3 millimeter okay ei 86.3 millimeter pra bortoman amar homar junto rainfall hoise it is 40.7 millimeter rainfall so exam point of view pra kiteba enuka dhana data bur important hobo pare 27 districts at itiao drop hoise mane borkhun nai karone hukan hoy gose jene apnalke eta photo ta dekhibo pare aru tare bhitor amar kamrup metro rural dutai poise thuburi nalbari borpeta bongaigaon aru dorong khub kom borkhunor karone maximum districts at 27 districts at itia drought eta face koribo dekha hoise aru yate government or ki kotha koboligia ase etu hoise chief secretary Ravi Kota he has given some measures he had given some মানে effect junto yar pra hoise je kisuman steps lua hoise borkhun tu noha drought hoar karone keneke ulabo yar pra kenke ঠিক কৰিব লাগিব হেতু হৈছে কি this is to assess and revive the irrigation scheme jiman khini irrigation scheme ase to revive কৰিব দিছে নহলে খেতি এতি পানী নহলে তো খুব অসুবিধাই হ'ব আৰু mobilization কৰিব দিছে pump setter minor irrigation channels alternative water resources and agriculture support dibo hoise support kak dibo agriculture department e dibo short duration paddy variety এই short duration paddy varieties kisumanok stock koribo dise kom samoyar karone junbur paddy logabo para jay so then borukhun besi digholia nohole borukhun besi dir nahilo jate paddy kini success hoy paddy kini jate stock koribo para jay district officers seed distributions kini ko gurutto dise crop insurance dia hoise jene koy PM fasal bima yojana okay our deadline extend korise August 2025 leke livestock measures kisuman dise jene veterinary department june ensure water supply and further reserves or karone livestock department to korise so ekini hoise ki drought irrigation steps next is a Kaladan project to be ready by 2027 so Kaladan project actually ki hoy that is strategic connectivity hoy Kaladan multimodal transit transport project hai and it fully operational hobo 2027 or pra connect ka koribo north east India or Myanmar via Sitwe port Palitwa and the Joringpui Mizoram so north east India Myanmar or logot connect koribo karone etu eta high speed corridor hoy north east India to Myanmar connect koribo so you can see that Kaladan it is via Sitwe Palitwa Joringpui Langka Ajwal this is a connectivity road yare kane skill development and employees anake maritime skill development center 50000 youthok yare kane train kora hobo okay transit transport project to karone investment 200 crore tokar investment eta yate hoise itu eta inland water investment to solise 1000 crore investment soli ase next to te yare junkhini cargo jetties ase ekini 299 crore Niyamati Bisonat Ghat Guizan ekini gute include hoy ase exam point of view pra kobo gole amar just etu janibo lage sei project to kor pra kole hoy ase urban mobility and transport and water metro projects plan korise Guwahati Tezpur or Dibrugarh aru Kochi water metro etu inspired hoy pine ei metro project to kora hoise next coal india's output going down in northeast coal india northeast jonto aba coal india hoy mainly lido marketer jodi coal india output hoy hetu mainly eta komi joa boli hoise okol etu ma okhomor kotha kolu north east ar bibhinno thait coal projects bur ase heru
যোনটো আউটপুট হয় সেইটো কমি গৈছে প্ৰথমতে 7.8 লাখ আছিলে এটা 2 লাখ টনলৈকে নামিছে জিঅ' মাইনিং কণ্ডিশনছ to বহুত অসুবিধা হৈছে ইকোনমিক আনভিয়াবিলিটি lack of suitable mining methods and absence of forest and environmental clearance geological and environmental constraints like only 128 square kilometer of unblocked area with topographical challenges ase geological issues kisumano yate ase hitu karone etu মানে যোনটো কোল ইন্ডিয়া আউটপুট হয় হেতু নৰ্থ ইষ্টত কমি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক আপকামিং এপিএসসি মেইনছ এক্সামিনেশনৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ তো ইয়াতে হয়তো কোৱেশ্চন এনেকৈ সুধিব পাৰে যে what are the reasons state the reasons for the decline of the coal output in the northeast states okay so etu eta বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো challenges আহিছে geographical geological environmental so এই গুটেই বিলাকৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কোল ইন্ডিয়াৰ যোনটো output hoyto komi ahise next Assam or actually resources Assam hold the largest share of measured resources iman khini amar measured resources ase tar 938 square kilometer coal bearing area ase 654 square kilometer remains unexplored only 34 square kilometer regionally explored hoy ase so kobo gole ekhini hoise coal reserve so Meghalaya coal reserves you can see highest ase then Assam 525 Nagaland ase Sikkim ase then Arunachal so tothapitu amar north eastern coal reserve to decline hoy ase boli koa hoise next Hollywood Walk of Fame star for Deepika Padukone so Hollywood Walk of Fame star and Deepika Padukone tekhetok honor dia ase aro tekhetok Hollywood Walk of Fame class 2026 ৰ কাৰণে first Indian actor to have received this prestigious recognition and she joins the global icons like Emily Blunt, Timothy Chalamet, Rami Malek, Raquel McAdams and Demi Moore and Stanley Tucci in the motion pictures category. The honor celebrates her impact on the global cinema and representation of Indian talent. So this is about Deepika Padukone and she is the first Indian actor to be in the Hollywood Walk of Fame class of 2026. Other global milestone kotha jodi koa hoy 10 time 100 impact award 2022 mental health awareness or karone life love foundation junto tao Deepika Padukone nijor foundation eta tao korisil banai mane found she is the founder of that foundation edu hoise ki mental health awareness or karone what's the name of the foundation life love foundation Cannes Film Festival Jury Award 2022 main competition jury at the 75th Cannes Film Festival to Deepika Padukone she was in the global stage Times Magazine 100 most influential people are tekhede 2018 tekhedar naam asile career highlights kobole debut isla Shanti Om critically acclaimed roles Tampiko Padmavat Chapak Bajira Mastani and Gehrai koisile Hollywood debut jodi hoy eta Triple X Return of Tender Case opposite wing this salad asile upcoming presents AA22X A6 with Allu Arjun eta Brahmastra Part 2 Dev and Kalki 2898 AD sequels on tekhetor next come back dekhibole poa jabo World Bank loan to boost states education sector so World Bank e eta education sector to develop koribo karone eta loan lobo World Bank or pra lobo Assame ar hetu hose 2750 crore eta World Bank or pra loan lobo kahar karone amar state or junto education sector ase to boost koribo karone ar 90% or a loan to repay koribo central government e aru Assam will repay 275 crore tar 90% pay kora bisat 275 crore 10% the 275 crore Assame pay koribo Japanese language training and new Japanese language training eta hobo yate target group ki hoy nurses driver IT professionals training cost kiman hoy 3 lakh per person Assam government will cover 50% three Japanese institution e Japanor approved loise amar Japanese language training hobo eta mane ami education sector e mite Japanor language pohibole baki ami pohibole boite Japanor language hoy na so etu hoise education of loi pine plan kora other cabinet decisions etu ase teneke land allocations and all so ekini ate ase next
Ashutosh Kumar takes oath as the Chief Justice of Guwahati High Court. So Ashutosh Kumar takes the Chief Justice of Guwahati High Court hisabe oath loise. Aru teong administers a Governor Lakshman Prasad. Actually, you know that the Chief Justice is always administered by the Governor. And background to take it agar swa jai, take it graduation St. Stephen's College, Delhi University, LLB take it Delhi University pa korise, legal career 1991 at take it Patna High Court asile. এখানে এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে just এবাৰ ৰিড কৰিলে হৈ যাব প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন honored with কাব্য কুমাৰ টাইটেল so কাব্য কুমাৰ টাইটেলৰ কাৰণে প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনক এটা honor কৰা হৈছে আৰু এইটো কৰা হৈছিল কোন বালিৰাম লকৰ অডিটৰিয়াম অসমীয়া ক্লাব তেজপুৰ আৰু প্ৰয়াস নামৰ এটা সোশ্যাল কালচাৰেল অৰ্গানাইজেচনে এই চেষ্টাটো চলাইছে কাব্য কোৰ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনক তেখেতক নোটেড পয়েট হয় তেখেতক কাব্য কোৰ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে বিষয়ে অকমান ইয়াতে এমএলএ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা তেখেতও অকমান যদি কথা কৈছিলে তেওঁক লৈ পিনে এইখিনি ইয়াতে লিখা হৈছে আপোনালোকে just এবাৰ ৰিড কৰিব এডুকেশ্যন ইট ইজ জাস্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কাব্য কোৰ টাইটেলটো কাক দিয়া হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰ বৰ্মন নেক্সট কালচাৰেল স্পিৰিট অফ প্ৰয়াস so প্ৰয়াস is actually এই যোনটো প্ৰয়াস social cultural organization তেওঁ এৱাৰ্ডটো দিছে তেওঁলোকৰ যোনটো কালচাৰেল স্পিৰিট হয় সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন হৈছে এইটো এটা self reliance economic self reliance indigenous youthৰ দ্বাৰা তেজপুৰত ৰানিং হৈ আছে আৰু তাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সিপাল আছে ডক্টৰ অবনী কুমাৰ শৰ্মা Then Assamese Language Learning Center inaugurated in Itanagar. So Itanagar, Arunachal Pradesh, Itanagar at Assamese Language Learning Center inaugurate korise tar education minister Pokham Dorji Sona inaugurated Assamese Language Learning Center Don Bosco Youth Center Itanagar. The initiative aims to promote linguistic diversity and cultural understanding between Arunachal Pradesh and Assam. Sona praised the culture as a meaningful initiative. So this is one of the most outstanding thing ami amar Assamot Japan language gurutto diise pohibole aru yate Arunachal Pradesh Assamia language kane learning center pahaise so just exam point of view pora news to pori khole hol next move to March Divyang pension scheme with Arunodoy 3.0 played so reason for protest eta protest hoisile je jinkini Divyang pension scheme ase kini 3.0 logot march koribol khujisile so it is differently able individuals from across Assam gathered in dispute to oppose Assam government decision to march the Deen Dayal Divyang pension scheme with Arunodoy He concern ki asile that thousands of eligible disabled beneficiaries have reportedly been removed from the pension list. So, bahut of disabled beneficiaries removed kora hoise pension list or pora. Bureaucratic barriers like lack of ration cards and the one applicable per household rule have excluded many. Enake ekhon ghor ekhoner ration card ba one application per household thakibo pare boli juntu rule or karone bahutki dipangor naam kata goisile. Immediate reinstatement of the Deen Dayal scheme as a standalone benefit demand hoise Deen Dayal to okole pension scheme hisabe thakibo lage filling of long vacant government posts reserved for person with disability written commitment and concrete action from the government action ki lo hoise memorandum was submitted to the chief minister via the Department of Social Justice and Empowerment a warning issued ki say if demands are not made within 15 days the association will launch statewide democratic agitation so as a result 3.0 jinki divyang ase তেওঁলোকক jinki Arunodoy 3.0 divyang protest asile divyang hokole pension paise to march কৰাটো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে ৰখাই থৈ দিয়া আছে Tripura CM launches an ambitious initiative to improve the school education in state initiative ki hai Chief Minister Dr. Manik Saha introduced a Tripura school assessment and accreditation framework alignment with NEP the SAF supports the goals of the NEP and aims to evaluate the school performance transparently. So, Tripura already NEP kamok teloke framework hisabe banai pine kam arambho kori goise vision statement to Dr. Shahai dise Manik Saha is the Chief Minister of Tripura and he had given he has emphasized on the vision that every school is the center of excellence to fulfill the vision of Vikshit Bharat by 2047. Okay, so Vikshit Bharat karone jonto aim ase it fulfill koribo karone highlight kora hoise progress highlight ki korise Tripura is now the third fully literate state in India after Mizoram and Goa
So Mizoram and Goa pisot third fully literate state ki hoy Tripura. So we are very proud to state that 2 of our northeast states is in the list. Class 10 and 12 pass percentage have improved significantly. CBSE affiliated schools will like a pass rate to bhal korise. So etu hoise Tripura CMA launch kora kisu program. Next, boundary dispute impacting conservation. So kisan boundary dispute hoise obviously hamar soli theke boundary dispute gora hoy na. So boundary dispute kama kore Assam government inaction on long standing border issues between Arunachal Pradesh and led to the serious conservation challenges. The southern boundary of the park lacks national demarcation, making it vulnerable to encroachment. Encroachment details ki hoy over 145 hectares of forest land encroached to say. In 1996, only 1 hectare was encroached. Government oversight Kigors Assam did not classify the park areas disputed during its notification. Our forest officials admit the issue was known but ignored during the preliminary notification. So, Kisman Arunachal Pradesh or Logot, Amar, General forest area আছে তাতে demarcation issues চলি আছে এটো boundary impact হয় exam related ইমানটা important নহয় আপোনালোকে যদি ম্যাকমোহন লাইনটো দেখিছে এই ম্যাকমোহন লাইনটো কি হয় so this is a demarcation line between China and India. It's an international boundary line and it's between India and China. Next, Fira Rath ceremony fills Silchar with devotion and joy. The Fira Rath ki hoy? The Fira Rath Mahamilan Utsav marks the ceremonial return of the chariots of Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra following the Grand Rath Yatra. Location to is western Silchar, especially Senpuri Road and Singari became the heart of the celebration. Organizers in hoy the Vishnupriya Manipuri community a organization to hoy it put korise etu Silcharat korise okay নামটো হৈছে ফিৰা ৰথ আৰু মহামিলন উৎসৱ so mainly ইয়াতে এটো হৈছে জগন্নাথ টেম্পল জগন্নাথ যাত্ৰাৰ নিচিনা এখন যাত্ৰা ইয়াতে চলোৱা হৈছিল so এই মন্ত্ৰৰ মনত ৰাখিব যে ফিৰা ৰথ চেৰেমনিটো কোনখন ঠাইত কৰা হয় moving to the next slide Himanta Dutt honored with the Thomas Ceremony Award so main honorary playwright lyricist and actor Himanta Duttক fourth Thomas Ceremony Award হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু দৰং দিৱসত এটো মংগলদৈ কলেজত তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিছে তেখেতক আৰু দৰং গৌৰৱ এৱাৰ্ডছ কনফাৰ্ড টু প্ৰশান্ত বৰুৱাকো দিয়া হৈছে প্ৰফেসৰ শৰ্মাক দিয়া আছে বিচিত্ৰ কুমাৰ মেধি কন্দৰ্প শৰ্মাকো দিছে স্পেশাল ফেলিচিটেশন দিয়া আছে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্স লাইক মুকুল চন্দ্ৰ ডেকা অজিত বৰুৱা গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা কীৰ্তি বৰা ওকে Our tributes and reflections of ইয়াতে দিনেশ্বৰ শৰ্মা চন্দ্ৰেশ্বৰ শৰ্মা তেখেতকো দিয়া হৈছে so মনত ৰাখিব বাস হেমন্ত দত্ত Thomas Ceremony Award দিয়া হৈছে big infrastructure push on to improve the power supply so the infrastructure to ভাল কৰিবৰ কাৰণে এটা ভাল এটা মানে ফুল পুশ দিয়া হৈছে 100 distribution substations বনোৱা হৈছে 96 more under the AIIB assisted system 3000 crore AIIB project to set কৰা হ'ব by March 2026 So generally এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ বিলাক আপোনালোকক দিছো ইয়াতে এবাৰ ৰিড কৰি চালে হল not that important so basically focus নকৰো মই এনেকুৱা নিউজ পুৰা North Korea's Mount Kumgang listed as UNESCO's World Heritage Site so let's focus on this type of news due to exam point of view kind of most important Mount Kumgang Mount Kumgang Diamond Mountain from the sea বুলি কোৱা হয় has been added to the UNESCO World Heritage Site list during the 47th sessions in Paris. This mountain is celebrated for its seasonal beauty, dramatic big waterfall, crystal clear pools, and the coastal scenery. Alright, North Korea nomination 2021 was delay kora hol, and tarpisot eto Mount Kumgang এই স্বীকৃতিটো দিয়া হৈছে সো কোৱেশ্চনছ ফৰ কিতাবা কেনেকে হয় মাউন্ট কুমগাং কোনখন কাউন্ট্ৰীত আছে ওকে মাউন্ট কুমগাঙৰ মাউন্ট কুমগাঙৰ স্বীকৃতিটো কি হয় মাউন্ট কুমগাঙৰ সিগনিফিকেন্সটো কি হয় This marks the North Korea's third World Cultural Site alongside complex of the Kogiru tombs, historic monuments and sites in Assam. Additionally, Arirang, a Korean folk song. So this is a very important point. Arirang ki hoy? A Korean folk song was listed as an intangible cultural heritage in 2014 and South Korea's addition ki hoy petroglyphs along the Bangusian stream in southeastern South Korea were also inspired for their cultural value. So remember this point Mount Kumgang monot rakhibo aru etu
আগতে নৰ্থ কোৰিয়াৰ দুটা আৰু ৱৰ্ল্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ সাইট আছিলে যেনেকে কমপ্লেক্স অফ গোলগাৰিউ টম 2004 আৰু হিষ্টৰিক মনুমেণ্টছ এণ্ড সাইটছ ইন কেছং 2013 আৰিৰাং কি হয় এটা কোৰিয়ান ফোক সং হয় হিটো যোনটো ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজত ইনক্লুড কৰা হৈছে 5-year India action plan to benefit the Northeast. So, এখন action plan বনোৱা হৈছে 5-year Indian action plan. আৰু এইটো India strengthen কৰিবৰ কাৰণে এই প্লানটো বনোৱা হৈছে strategic action plan হয় এইটো act this policy আছে the government of India is actively implementing this policy to position the Northeast as a gateway to Southeast Asia. Zero tolerance on terrorism. Tourist and connectivity yate ase infrastructure trade upor gurutto dia hoise aru cultural bonds upor dia hoise and this 5-year action plan te Northeast of bahut khini benefit koribo because belik dhoroner topic ot discussion kore jenke strategic action plan eta dia hoise okay zero tolerance on terrorism ot diate kotha patise pavitra martharita aru tekhete harbor terrorist of oppose korise tourism and connectivity of year of tourism boli koa hoise 2025 আৰু এনে মালয়েছিয়া ট্ৰেড এণ্ড টুৰিজম ফেষ্টিভেলটো ইনফ্লুয়েন্স কৰা হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ট্ৰেড কমপ্লিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মায়ানমাৰ থাইলেণ্ড ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে which is expected to significantly boost the regional trade আৰু কালচাৰেল বন্ড যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান এপিক্স লাইক ৰামায়ণ মহাভাৰত অংকুৰ নাট এইবিলাকৰ সিম্বলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমক জুৰাবৰ কাৰণে এইখিনি এপিক্সক বা এইখিনি cultural bond ko gurutto diya hoise anomaly in boundary demarcation of Raimona National Park so it anomaly related ami agoto pohiso news je Raimona National Park or pra eta mane junju boundary issues ase he boundary issues to ikyo hoye ase kichu jaga le ikyo hoye ase same boundary issues amar Delhi Patkai aru Behali wildlife sanctuary to hoye ase okay cross border encroachment to ase experts are concerned hoye je khub hunkale hoyto ei terms to clear koribo ei boundary issues ni clear koribo so aji July month or Assam current affairs kini imante hamoilu exam point of view pra khub kom yate apnalokor importance to ase jodiu apnaloke ebar exam karone ekini video nichhoy sai jabo aru apnalokor ki requirement ase moi request korim je ji hokale upcoming G examination dise apnaloke amar pura kan ki aji 2018 or ami videos banai asu so 2018 er videos or ma hodai amar viewers er pura amar experience kini pra hodai support paisu aru moi kane apnalok request korim je apnaloke amar pura ki bisare mur pura apnaloke kenika thana video bisare moi apnaloke jodi muk comment box ot comment kori dibo pare titio hale moi khubei apnalokole kritogota moi janam kan ki আপোনালোকৰ কি লাগে হেতুই যদি আমি বনাও হয়তো হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি কামত আহিব আমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব এই কাৰণে মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅত এটলিষ্ট ইমান দিনে মোক দিয়া মৰমখিনি কাৰণে মোৰ ভিডিঅত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কওক যে আপকামিং আপোনালোকে কি এক্সাম দি আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ভিডিঅস লাগে মই আপোনালোকৰ কমেন্টলৈকে বাট চাম আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ